Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Umagyantimidandasya Ginangina Shalakaya Chaksurimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupakadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama. I'm so excited to be here today with all of you. Я так вдохновлен быть с вами здесь сегодня. This is another one of my favorite places in Vrindavan. Это еще одно мое любимое место здесь во Вриндаване. When we were doing all our research for the Vrindavan lectures that we've been giving for the last 3 years, I used to come out and try to find all these places where, where ISKCON devotees had not gone or did not know about. И на протяжении 3 лет, пока я писал лекции по поводу Вриндавана, я также выезжал и путешествовал по Вриндавану, чтобы найти те места, где исконовские преданные еще не были. Prabhupada gave an instruction to one of my godbrothers who just arrived in Vrindavan in 1972. We said, Prabhupada, what should I do here? И однажды Шрила Прабхупада дал наставление моему духовному брату. Он приехал сюда в 1972 году и спросил Прабхупаду, а что мне тут делать? So Prabhupada just kind of sat back and he smiled. He said, just wander in Vrindavan. И Шрила Прабхупада, он очень широко улыбнулся, раскинул руки и сказал, просто броди по Вриндавану. As we mentioned the other day, there's 60 billion holy places, so it could take many lifetimes to visit them all. И мы уже знаем, что во Врадже есть 60 миллиардов святых мест, и мы не успеем даже за жизнь все их посетить. So I was very happy to find this particular place. Actually, the sadhus are living here. They're very humble. They're in their kutirs doing bhajan. И я был очень счастлив найти именно это место, потому что здесь также проживают очень смиренные саду. Для них это и есть баджан-кутир. This is their ashram. Это их ашрам. And if you go higher, there's different levels. Next level, next level, next level, next level. There's different sadhus living at different levels. И можно подниматься выше, 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 и на каждом уровне будут свои определенные саду. I spent a whole day here actually just wandering around. И у меня это заняло практически целый день. Я бродил по этой местности. And as we were leaving that day, I said, I have to bring the Kartik Parikrama devotees here. They just have to see what Vrindavan is supposed to be like. И перед отъездом отсюда я подумал, что я просто обязан сюда привести свою группу во время Картики Парикрам, потому что они должны понять, каким был настоящий истинный Врадж. Vrindavan's very merciful. И Вриндаван очень милостив. Even as we were sitting here this morning, sometimes you could feel the drops of water falling from the trees. She just wanted to keep you cool, calm and collected so you could enjoy the kirtan. И помните это ощущение, когда мы сидим на киртане, а на нас сверху капают немного воды. Это все для того, чтобы вы были спокойны, умиротворенные, охлажденные и могли концентрироваться на киртане. So this is a vana, this is a forest. Это лес, это ван. And actually it belongs to Rangadevi and Sudevi. И он принадлежит Ранга-деви и Судеви. Actually, Rangadevi and Sudevi, they're twins. И Ранга-деви и Судеви, они близняшки. We have twins. Where's our twins? У нас есть вот близняшки All the в twins Искон. stand up. Где они? Покажитесь. Come on, girls. If you're twins, stand up. Если вы близняшки, вставайте. Yeah, there you go. Here's our twins from... And I still can't tell the difference. Я до сих пор не могу понять, кто из кто. So Rangadevi and Sudevi are twins. И Ранга-деви и Судеви, они близняшки. Everything's there in Krishna consciousness. В сознании Кришны есть все. And they are two of the Astha
Sakhis. Astha means 8, and Sakhis means the 8 personal girlfriends, the attendants of Srimati Radharani. She has a little group around her, a gana. И они входят в состав 8 Ашта Сакхи. То есть у Шримати Радхарани есть свои девочки-подружки. Это как ее гана. The most intimate servants of Srimati Radharani, 8 girls called Astha Sakhis. И Ашта Сакхи — это самые близкие служанки Шримати Радхарани, ее подружки. When you go to Mayapur, you'll see Radha Madhava, and there's 4 Astha Sakhis on this side and 4 Astha Sakhis on that side. This was Srila Prabhupada's desire, that in Mayapur we have Radha Madhava with the Astha Sakhis, the 8 Sakhis. И когда вы приедете в Майяпур, то там вы увидите Рада Мадаву и 4 сакхи с одной стороны и 4 сакхи подружки с другой стороны. Так хотел Шрила Прабхупада, чтобы там были установлены именно такие божества. They are as follows. И их имена следующие. Lalita, Vishaka, Chitraleka, Champaklata, Tungavidya, Induleka, Rangadevi and Sudevi. И вот так вот это их имена: Лалита, Вишакха, Читралека, Чампакалата, Тунгавиди, Индулекха, Рангадеви и Судеви. Now, just as Radharani has 8 very close girlfriends to help her, each of these 8 girls, these 8 Astha Sakhis, they also have a team of girls who help them, and they have a team who helps them, and they have a team ad infinitum. In the spiritual world, there's unlimited gopis. Little groups, gopi gana is called. Gana means like a group, so gopi ganas. И гана — это группа, гопи гана — это группа гопи. Вот так у Радхарани есть Ашта Сакхи, у этих Ашта Сакхи есть своя группа, у той группы Манджари есть еще свои подруги, то есть каждая группа делится на различные подразделения. So these girls, after the Astha Sakhis, each of their little groups are called Manjaris, and this is the desire, the general desire of those who are followers of Lord Chaitanya to become one of the Manjaris. И у Ашта Сакхи у них есть свои манджари, и манджари именно на них мы медитируем, будучи Гаудия Вайшнавами. So to begin with, Rangadevi and Sudevi's mother, her name is Su Karuna. That's a nice name, Su Karuna. Su means auspicious, and Karuna means very compassionate and merciful. И у Рангадеви и Судеви есть мама, маму зовут Сукаруна. Су — это благоприятно, Каруна — это милостливо. I think I'll keep that name for the next initiation, Su Karuna. Я думаю, что нужно для следующей инициации придержать это имя и кого-то так назвать. If you want that name, just write me a private note. Если хотите именно это имя, мне напишите, скажите об этом. Su means auspicious. Потому что Су означает благоприятное. Karuna means compassionate. Каруна — сострадательная. Mahaprabhu is the Karuna avatar. Махапрабху — это Каруна аватар. So their father's name is Dharma Bhanu. А папу зовут Дхарма Бану. And I was reading that Dharma Bhanu, he's a great scholar in the Vedas. И он был учен в Ведах, то есть он ученый. And the village that they live in is called Sunhera. А та деревня, в которой они проживают, называется Сунхера. We're going to be going there actually on another day. We're going to go to Sunhera. И в один из дней мы отправимся также в эту деревню Сунхера. And this village Sunhera is on a hill known as Suvarna Chalava Parvat. И эта деревня расположена на холме, который называется Суварна Чала Парват. Suvarna is gold, so they live on a hill of gold. И Суварна означает золото, значит, они живут на холме из золота. Actually, all the Astha Sakhis, they all have villages, 8 villages around Varshana. И у всех Ашта Сакхи, у каждой есть своя отдельная деревушка, и все они расположены вокруг Варшаны. When I was a young boy, I took a geography class when I was 12 years old. И когда я был молодым мальчиком, мне было 12 лет, у меня был курс по географии. Very mundane. Это было такое... This is transcendental geography. Это трансцендентная география, которую я сейчас рассказываю, а я раньше учила обычную географию. Radharani appeared in the village of Raval. И Радхарани, она явилась в деревне Равал. And when Krishna moved from Gokul to Nandagram, Radharani's family moved to Varshana. Voila. И когда Кришна из Гокулы переехал в Нандаграм, то Радхарани из Равала переехала на Варшану. So Radharani lived as a young girl at Varshana,
and her Astha Sakhis, her 8 girlfriends, their parents made villages around Varshana. So you have all these 8 Astha Sakhis, they have villages around Varshana. So they can come up with the hill and serve Sri Radhika. И, будучи маленькой девочкой, Радхарани жила на Варшане, на холме, а ее Аштасакхи, их семьи, они построили себе маленькие деревушки вокруг, чтобы им было удобно приходить на служение. Now remember, each of these Astha Sakhis, these older girls, they have a group of 8 manjaris to help them. So when the Astha Sakhis, they had 8 villages around Varshana, then their manjaris also had 8 villages. So you've got Varshana, and then you have this ring of Astha Sakhis, but the inner ring is the manjaris. They're closer to Varshana than the Sakhis are. И помните о том, что я вам рассказал, что есть аштасакхи, их 8, у каждой из 8 аштасакхи есть по 8 основных манджари. И представьте этот рисунок, что есть холм Варшана, вокруг него 8 деревень аштасакхи, а также вокруг них еще 8 у каждой аштасакхи по 8 манджари проживает рядом. Но круг манджари, он ближе к Радхарани. So why are the manjaris closer to Varshana than the Astha Sakhis? А почему же манджари, они ближе к Варшане, чем аштасакхи? Vishwanath Chakravarti Thakur says because they have more intimate service to do. They're very young girls. They're like 5 or 6 or 7. They're very innocent and young, so they can do more confidential things for Srimati Radharani and Krishna in the groves of Vrindavan, which even the Sakhis can't do. So therefore, their villages are closer to Sri Radhika. Hare Krishna. И Vrindavan Dham ki. И Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, почему деревня Манджари находится ближе к Варшане, чем деревни Саки, потому что Манджари им от роду где-то около 5 лет, они совсем невинные юные девочки, и они заняты еще более сокровенным интимным служением в кунджах Рады и Кришны. And if we have time this month, I can take you to some of the villages of the Manjaris. I can take you to the village of Sri Rupa Manjari, who's the personal assistant of Lalita, and who appeared in this world as Srila Rupa Goswami Prabhupada. И если у нас будет время в течение этого месяца, то я отвезу вас в деревню Рупа Манджари, которая служит под руководством Лалиты Деви, помогает ей. И кто такая Рупа Манджари? Это Рупа Госвами в нашем мире. So all these 8 Astha Sakhis, including Sudevi and Rangadevi, they all have their own forests. They're given a particular forest to attend to receive Radha and Krishna very nicely. Each has their own forest. И у каждой аштасаки есть собственный лес, в котором они в свое время принимают божественную читу. They also have their own gardens, their own kunjas at Radha Kund to serve Srimati Radharani when it's required. А также на Радакунде у них есть своя собственная кунжа для того, чтобы служить Шримати Радхарани. They have their kunjas and their kundas. They have their groves and they have their lakes, little tiny lakes around Radhakund to serve Radharani when it's required. И у них есть их кунжи, и есть их кунды. Кунды — это небольшие озера рядом, небольшое место, как озеро, рядом с Радакундой. When we go on Parikrama around Radhakund, very often we come to this big lake on the left-hand side there, and that's the kund of Lalita. И наверняка мы с вами проходили там, с левой стороны от Радакунды, вы видели большое озеро, это озеро Лалита Деви, Лалита Кунд. Now, Rangadevi and Sudevi are eternally 14 years, 2 months, and 8 days old. И Ранга-деви у них, и Судеви у них вечный возраст, это 14 лет, 2 месяца и 8 дней. How many details I had to memorize when I was in school from 5 to 17. So many details, I can't remember one. If I have to do mathematics, I take out a calculator. So many details. These are the real details that we have to memorize so that we can focus ourselves on these transcendental personalities. The 2 girls are 14 years, 2 months, and 8 days old. Remember that. Even if you can just remember that at death. Back home, back to Godhead.
И вспомните, да, как много мы учились в школе, и как много нас пытались выучить, чтобы мы запомнили, но иногда мы, чтобы посчитать, все-таки достаем калькулятор, но нам не рассказывали истинные ценности, которые нужно запомнить. И мы должны запомнить то, что Ранга-деви и Судеви было 14 лет, 2 месяца и 8 дней. Если вы вспомните об этом в момент смерти, то вы точно отправитесь в духовную реальность. How many years? Сколько лет? How many months? How many days? Oh, you passed the exam. Все, вы справились, сдали экзамен. Although Rangadevi is considered the elder of the two. Но Ранга-деви, она старшая из них двух. Who's the elder of you two girls? А кто из вас старшая? Ooh. Okay. And they are 7 days younger than Srimati Radharani. И они на 7 дней младше, чем Шримати Радхарани. When I was researching last night through different Goswami literatures, when I came across these little details, like they're 7 days younger than Sri Radha, it's like finding a valuable jewel in a treasure chest. Each detail is like a jewel. И когда я вчера искал все эти детали, когда этот нюанс заметил, я подумал, что это как драгоценность в моей кладовой, вот узнать такой маленький нюанс, что они на 7 дней младше Радхарани. I can give you some personal details about these girls if you'd like. И если вы хотите, я вам дам такое личное описание этих двух It's a lot of девочек. details, but it'll make the class longer. И, конечно же, деталей много, но тогда класс будет чуть дольше. Хотите? Would you like to hear some personal? Okay. So Rangadevi's complexion is the color of a lotus filament. It means like, the lotus, the inside part of the lotus, that kind of yellow gold. That's her color. И цвет ее тела напоминает цвет тычинок или внутренней части лотоса. And her clothes are the color of a red rose. So you have that gold, and then you have the red. Whoa. И это такой золотистый цвет ее тела, а одежда у нее цвета красной розы. And I was reading that Rangadevi has a very, very sweet temperament. И она по своей природе очень сладкая, темперамент очень такой And one of her сладкий. favorite services is to apply red powder, or you could say red lac, to the lotus feet of Sri Radhika. А ее любимое служение — это украшать красной пудрой или красным лаком стопы Шримати Радхарани. Some person with a poor fund of knowledge, what's so good about that? Just some red lac. The lotus feet of Srimati Radharani. Every day she paints the red lac on like that. И обычно люди, они не понимают ценность того, ну что значит любить наносить краску на стопы. Но это стопы самой Шримати Радхарани, и каждый день она получает истинное удовольствие, украшая стопы Радхарани красной краской. And she's very good at telling jokes. А также она очень умело рассказывает шутки. She likes to joke when she's with her friend Srimati Radharani in the presence of Krishna. Many of the jokes are about Krishna. И она любит подшучивать над Кришной в тот момент, когда Шримати Радхарани рядом. Now she's very expert in diplomacy. А также она является экспертом дипломатии. Janaka Pandit describes these 6 aspects of diplomacy. И Чанаки Пандит дальше рассказывает о 6 аспектах And I дипломатии. was reading that she's especially expert in the 4th act of diplomacy, which is patiently waiting for the enemy to make the next move. И она является экспертом 4-го качества дипломатии, которое заключается в том, что она очень смиренно ждет, когда ее враг совершит следующий ход. Who's the enemy? Krishna. А кто же враг? Ну, это Кришна, Not конечно really же. enemy, it's just rasa, it's just this turbulence of spiritual emotions. These girls are very defensive of Radharani. If Krishna makes a little joke about Radha or says something that hurts her feelings, they're on his case. So she's especially expert at waiting for the enemy to make his next move. And then, boom, you rascal Krishna, don't touch her. И эти девочки, они всегда стараются защищать Шримати Радхарани, они тщательно следят, чтобы никто ее не обидел, поэтому именно она очень искусна в том, что она очень спокойно, терпеливо ждет следующего шага врага, то есть она следит за тем, что скажет Кришна, чтобы тут же начать защищать. Rangadevi is also a very expert logician. И также она умела в логистике. And because of her, it's described because of her previous austerities,
she has attained a mantra by which she can attract Krishna. Wherever she is, if she chants this mantra, Krishna comes running. Не в логистике, а в логике. А также она в свое время из-за своих аскез получила такую определенную мантру, услышав которую, Кришна очень привлекается и тут же прибегает. She chants a mantra, Krishna comes running. Therefore, it's called a love mantra. И как только она произносит эту мантру, Кришна тут же проявляется. Это означает любовная мантра. We also have a love mantra. У нас тоже есть такая мантра. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Krishna, I love you. Get me out of here. И наша мантра тоже переводится так: Кришна, я тебя люблю, пожалуйста, вытащи меня отсюда. Now she has 3 girls who are like really tight with her. They really love to serve her. А также у нее есть 3 самых близких подруги, которые очень любят делать все именно с ней. I also don't have these names for initiation, so. Но на инициацию эти имена я не буду использовать. There's Mangala Manjari. Это Мангала Манджари. Kunda Manjari. Кунда Манджари. Kunda means, Radharani's like Kunda Manjari and Madan Manjari. И Мадан Манджари. Now she has other prominent gopis who assist her as well. И также у нее есть 8 основных гопи, которые ей помогают. Shall I give those names also? Сказать вам их имена? They're just names. Это просто имена. Not just names. Может, не будем повторять их? You can become purified just saying Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. So here are her other close girlfriends. И послушайте имена ее близких подруг. Kalakanti, Shashi Kala, Kamala Madhura, wow, Indira, Kandarpa Sundari, Kamalatika, and Prem Manjari. If I was a girl, I'd like Prem Manjari. И вот такие имена ее ближайших подружек. И Гурудев говорит, что если бы я был девочкой, то хотел бы, чтобы меня назвали Према Манджари. Now these friends, they're very expert in various services. И все ее подруги, они являются экспертами в своем служении. They're expert in the use of perfumes and cosmetics. Они знают, как использовать косметику, а также ароматы. They're girls. Они девочки. They're very expert in burning aromatic incense. А также они очень умело зажигают благовония. I'm trying to perfect this art myself. И я тоже стараюсь преуспеть в этом искусстве. Whenever my disciples come from Russia, they say, Gurudev, can I bring you something? You bring me some of that incense from the Russian Orthodox Church. There's different types, they make them in the monastery, 10, 20, 30 types, little charcoals. Every day for my deities, I burn a different scent for their pleasure. This is one of the glories of Russia and different countries. They have different incenses, which, like in Greece, when I go to Greece, there's also different types of incense. So I'd like to learn this art of burning aromatic incense. И часто меня спрашивают, Шрила Гурудев, а что вам привезти? Например, из России. Я всегда говорю, привезите мне вот этот ароматный благовоние из ваших церквей, потому что в монастырях различных в России делают специальный такой ароматный уголь, который я тоже ладан поджигаю и предлагаю каждый день разные для своих божеств. Хочу преуспеть в этом виде служения. So the other day I actually paid Rangadevi, can you please have some of my disciples bring some nice incense like you have to burn for the pleasure of my deities? И однажды, не так давно, я прям помолился Рангадеви и попросил ее, что ты можешь вдохновить кого-нибудь из моих русских учеников, чтобы они принесли мне вот этот ароматный ладан, чтобы я мог удовлетворить своих божеств. Now, after this lecture, I think next year I'm going to have a ton of incense. И я думаю, что после этой лекции через год у меня просто тонна благовоний с России будет. In Dubai, we also get good incense. И в Дубае очень хорошие благовония есть. Rangadevi is also very good at carrying coal in the winter. А также Рангадеви, она очень искусна для того, чтобы вовремя принести уголь зимой. She's also very expert at fanning the divine couple in the summer. Также она умеет омахивать летом божественную чету. And she has her friends also. Her friends are good at different things.
А также все ее подруги, они что-то определенное умеют. I was reading that Rangadevi's friends are able to control the lions, deer, and other wild animals in the Vrindavan forest. И друзья Рангадеви, они способны контролировать львов, оленей и других диких животных в лесах. If some hungry lion comes, one of her friends say, "Hut! Hut!" Like we do with the dogs, right? Hut! Or the monkeys, "Hut! Whoa!" She goes, "Hut!" Out, and the lion, he purrs. И вот так вот ее подруги умеют остановить голодных львов. Вот как сейчас Шрила Гурудев показал, как мы собак выгоняем, так они могут остановить львов. Now her twin sister, Sudevi, she looks very similar to Rangadevi. А ее сестра Судеви, она близняшка, они очень похожи. These are identical twins. И они идентичные близнецы. So they don't have to say, "How do I look today?" They don't have to look in the mirror. They just look at their twin. Oh, that's how I look today. И им даже не надо смотреться в зеркало, чтобы понять, как они сегодня выглядят. Им достаточно друг на друга просто посмотреть, и все ясно. So these are like identical twins, Sudevi and Rangadevi. И Судеви и Рангадеви, они идентичные близнецы. I was reading so much so that Radha and Krishna sometimes calls Sudevi by the name Rangadevi and Rangadevi by the name Sudevi. И они настолько похожи, что иногда Шримати Радхарани Судеви называют Рангадеви, а Рангадеви Судеви. That's why I gave our twins here very different names so we could tell the difference. И поэтому я близняшкам вот здесь дала совершенно разные имена для того, чтобы нам было легче ориентироваться. So you can both stand up and loudly proclaim your names. И давайте поднимайтесь и громко объявите свои имена. They're very shy, but still, order of guru is Я there. знаю, что они очень смиренные и скромные, но такого указания гуру. Okay. You couldn't hear, but it's in the ether. Все, теперь все слышали, эфир разнес ваши имена. Now, Sudevi's color is that of black gold. И Судеви, цвет тела ее черное золото. Don't ask me what black gold looks like. И не спрашивайте меня, как выглядит цвет черного золота. And don't speculate. И не спекулируйте. Because one time Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he was describing the bluish black complexion of Krishna. Потому что однажды Бхактисиданта Сарасвати, он описывал цвет тела Кришны, это голубоватый, темно-синий. Then he stopped me and said, this is simply an approximate understanding. Actually, he said, Krishna's color cannot be realized by a mortal human being because in the spiritual world, there's an infinite amount of colors. And you'll only understand what is Krishna's color when you see him one day in Goloka Vrindavan. This bluish black's just kind of to give us an idea. It's a color you haven't seen yet, but if you keep chanting Hare Krishna, you'll come face to face with Krishna and that beautiful color. И он сказал, что когда мы описываем цвет тела Кришны как черно-синий, то это лишь приблизительное описание, потому что невозможно материальными глазами увидеть тот цвет, который по-настоящему цвет Кришны. Но если мы будем воспевать святые имена, то мы предстанем перед Кришной лицом к лицу, и тогда уже будем видеть тот истинный цвет, о котором все говорят. So black gold. И черное золото. And the color of her clothes. Цвет ее одежд. Remember that Rangadevi's clothes are like a red rose. И помним, что у Рангадеви цвет одежд красная роза. So what color does Sudevi wear? А какой же цвет носит Судеви? You know, twins like to dress in the same clothes. И вы знаете, что у близнецов иногда есть любовь к тому, чтобы одеваться одинаково. Да? They like to dress in the same clothes. Любите одеваться одинаково? Завтра, you wear the same clothes. Давайте завтра одинаково приходите. So Rangadevi, she doesn't wear red rose. She wears clothes red coral. И вот вторая близняшка, она носит сари, одежду цвета коралла, коралловый цвет. Red coral and red rose. It's similar, but a little different. I guess twins don't want to be exactly the same. Красный коралл и красная роза, они похожи, но они не одинаковые.
So one of her main services is called Jal Seva. И основное ее служение — это джал сева. It's service related to water. Это служение, связанное с водой. She goes to the Jamuna and collects water for Sri Radhika's bath. И она идет на Ямуну, набирает воды для того, чтобы Шри Радха могла омыться. When Sri Radhika's thirsty, she gets, a special water that's saved for her, and she brings it. И когда Шримати Радхарани, у нее жажда, она подносит ей специальную воду, чтобы ее утолить. She helps take care of Radha Kund. А также она заботится о Радакунде. Jal Seva. That's a good name for a boy, right? И неплохое имя для Прабху, Джал You take care of Сева. water? Тот, кто заботится о воде. Das, I help Rangadevi get the water for Radhika. И вы будете говорить, что вы помогаете Судеви, чтобы заботиться о воде для Радхики. So she's also very expert in decorating the braid of Srimati Radharani. А также она очень искусно украшает косу Шримати Радхарани. She is very expert in teaching parrots how to sing nicely for Radha and Krishna. А также она обучает попугаев, каким образом им красиво петь для Рады и Кришны. And she has an expertise that no other Sakhi and no other Gopi can do. It's her private service. This is one of her fortes. She engages roosters in Radha and Krishna's pastimes. А также у нее есть та квалификация, которой не обладает ни одна из гопи. Это ее уникальность. Она заключается в том, что она обучает специальных петухов для служения Рада Кришне. She guards this service very carefully. No, she doesn't want anyone else to do it. And what is that service? Well, when it's time for Radha and Krishna to wake up, the rooster goes, cockle-doodle-doo, or something like that. I don't know what the mantra is. Cockle-doodle-doo. And then Radha and Krishna wake up and they hurry home. So she's in charge of teaching the roosters to sing maybe better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. И она ответственная за то, чтобы при пробуждении, как просыпается Рада и Кришна, кукурекают петух, да, кукуреку. И она их этому обучает. Никто другой этого не делает. Или они поют Харе Кришна Махамантру. Now here's an interesting service. She's in charge of arranging friction between two parties, some opposing arguments. А также она ответственна за то, чтобы создавать напряжение между двух сторон. Like between partridge birds, between demigods, and even the divine couple. Sometimes they argue, but then they say, I'm so sorry, please accept my apologies. Like that. И она создает такое напряжение, описывается между куропатками, либо между полубогами. Now here's another interesting seva she can do. А также я хотела рассказать еще об одном интересном служении. She's so powerful that she can control in Vrindavan the climate, when the sun will rise, when it will rain, and when it will warm up. She's in charge of that. И она настолько могущественна, что она может контролировать первое — это климат, потом, когда взойдет солнце, будет ли дождь и жару. She'll think, today, let's make it a little cooler. Or let's have the sunrise a little bit later so Radha can sleep in. Let it rain to cool Sri Radhika off. Now it's too cold. Then by her power she makes the heat come. И она наблюдает за атмосферой и думает, что, возможно, сейчас нужно чуть-чуть остудить атмосферу, и, возможно, солнцу еще не время вставать, пусть Шримати Радхика еще немного поспит, а теперь, возможно, нужен дождь, чтобы охладить атмосферу, а когда все замерзли, она думает о том, что нужно теплее сделать температуру. She's never separated from Sri Radha. И она никогда не разлучается со Шри Радой. Just like Sri Radha is never separated either physically or within her heart from Sri Krishna. Therefore, Radha is called Anapayani, one who's always with Krishna. So in the same way, Sudevi is always with Radhika. И подобно тому, как Шримати Радхарани, она никогда не разлучается с Кришной, поэтому ее называют Анапайни. Также и Судеви, она постоянно находится рядом с Радхой. So she always arranges Sri Radha's hair. She decorates her eyes with mascara, and she massages Radharani's transcendental form.
И она делает прически Шримати Радхарани, укладывает ей волосы, наносит тушь на ресницы, красит глаза, а также массирует трансцендентное тело Радхарани. Here's an interesting one. И вот еще что-то интересное для вас. She's an expert sailor. Она первоклассный морячка, умеет плавать. Hello. Yes, if they need to cross the Jamuna or Manasi Ganga, if that rascal Krishna's not there pretending to be a boatman, she sails a boat across the Jamuna or across Manasi Ganga. Это используется тогда, когда, например, им нужно пересечь реку Ямуна, а вот такого негодного Кришну там нет поблизости, он не предстает в форме лодочника, тогда за дело берется Судеви, она может с легкостью направить в правильном направлении лодку и пересечь любую реку Манасигангу или Ямуну. She's fully aware of auspicious and inauspicious omens described in Sakuna Shastra. Sakuna Shastra means all the omens, like what's going to happen today? You know, there's a certain omen, or Haribol. She knows that science very well. И она также знает науку предзнаменований или знаков, которые описаны в Шакуна Шастре. Like yesterday, a mongoose ran in front of our car from left to right. I went, because that's an auspicious omen, and it was a wonderful day yesterday. И, например, мы вчера ехали, я увидел, как мангуст, он пересек дорогу слева направо, и это был очень благоприятный знак, и все, правда, так и было, день прошел чудесно. Sudevi knows how to start fires and keep him burning. И Судеви знает, как разжечь огонь и как сделать так, чтобы он продолжал гореть. Here's an interesting thing. She knows which flowers blossom with the rising of the moon. И она также знает, какие цветы распускаются, начинают цвести при восходе луны. I didn't know that flowers blossom with the rising of the moon. I thought flowers blossom when the sun rises. Я вообще об этом не знала. Я думала, что цветы цветут только когда восходит солнце. But there's night blooming lotuses. А оказывается, есть ночные лотосы, которые цветут при луне. They're closed during the day. The sun doesn't affect them. Они закрыты в течение дня, солнце на них не попадает. But if you come at night on a full moon night and the moon starts to rise, these lotus flowers open with moonshine. А если вы придете в полнолуние во время восхода луны, то эти лотосы раскрываются, они начинают цвести. I would love to have a garland of those particular types of lotus flowers that open with the moon to offer to my deities. I'd offer it at midnight and Я был бы счастлив для своих божеств в полночь ночью предложить такую гирлянду из ночных лотосов, которая распустится при свете луны. Now again, these Sakhis, these older girls, by older I mean like 10, 11 or 12, they are very protective of Sri Radhika. И сейчас хотела рассказать про Сакхи, старшие девочки. Когда я говорю старшие, помните о том, что им около 10-12 лет. Они всегда очень хотят защищать Шримати Радхику. So Sudevi has a special group of maidservants who just roam around Braja to learn of Chandravali's secrets, how Chandravali is going to try to meet Krishna in order to tell Srimati Radharani, because Radha's competitor is Chandravali. И у Судеви есть группа девочек, которые специально бродят по Враджу для того, чтобы разузнать все секреты Чандравали, потому что Чандравали — это основная соперница Радхарани, и они стремятся все разузнать о том, где будет у них встреча, и быстрее рассказать Радхике. On the Transcendental platform, if there's some competition, it makes the love affair more exciting. И на трансцендентной платформе, если есть какое-то соревнование, то любовь еще больше расцветает. So Chandravali is Radha. Chandravali looks almost exactly like Radha. They just have different colored eyes. She's very artistic. She's, you know, everything like Radha, but she's the competitor. And sometimes Krishna meets her. And Radha becomes man. She becomes very jealous. She becomes very angry. And she won't talk to Krishna anymore. И Чандравали, она всем похожа на Радху, но глаза у нее совсем другие. Конечно, она творческая, и иногда так случается, что Кришна с ней встречается, но после этого Радхарани проявляет полностью свой ман и отказывается встречаться с Кришной.
And Chandravali has her own village. И у Чандравали есть своя собственная деревня. And there's these different trees that flower and have beautiful leaves. So one day somebody took a leaf in order to make a cup to put in some buttermilk for Raghunath Das Goswami. And he came to Radhakund where Raghunath Das Goswami was living, and he gave him this big leaf cup of buttermilk. And Raghunath Das Goswami looked, he said, this very big leaf, where did it come from? He started to sip the buttermilk, and that person said, it came from Chandravali's village. He spit it out and threw the leaf. I want nothing to do with Chandravali. И была такая история, когда Рагунат Дас Госвами, он же пил только пахту, и кто-то сорвал такой лист, из листа сделал тарелочку для пахты, налил туда пахты и подал Рагунат Дас Госвами. И Рагунат Дас Госвами увидел такой огромный размера эту тарелку из этого листка определенного и удивился, сказал, что откуда такие листья в нашей деревне. Ему сказали, и он начал пить пахту, и ему сказали, что это из Чандравали, из деревни. И он, конечно же, он выплюнул эту пахту и сказал, что ничего не хочу иметь общего с Чандравали, с ее деревней. So Sudevi has a group of gopis. They go around and just, hearing different rumors, and they act like spies. Is Chandravali trying to meet Krishna? What are the plans? And if something's up, they run back and tell Radha. И у Судеви есть группа девочек, которые ходят по Вриндавану, они такие разведчицы, они слушают, какие есть слухи, что организовывается, будет ли встреча, и как только они что-то выведают, они тут же бегут к Радхарани для того, чтобы ей все рассказать. She has lots of friends. И у нее очень много друзей. Her friends are also very expert at playing music on bells. Ding dong, ding dong, dong, da 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 na 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 na. И ее друзья, они очень хорошо играют на колокольчиках. Her friends are very expert at decorating couches in various ways. Couch, so what? If you're doing it for Radharani, that's the supreme seva. А также ее друзья умеют украшать диваны, и вы можете сказать, что такое украшать диваны. Но если вы это делаете для Шримати Радхарани, то это трансцендентное служение. Now there's also Aborigine girls, like quote-unquote uncultured, but it's just a phrase, Aborigine girls living in the forest, and she's very merciful to them because they are charged with the protection of the forest birds and bees, the Aborigine girls. They protect all the birds and the bees. So those are her friends, Aborigine girls. А также у нее есть подружки, лесные девушки из леса, да, то есть аборигенки местные, которые очень простые, и в их функции входят защищать птиц и пчел. Shall I continue? Продолжать? Okay. So as I mentioned before, like the other 6 Sakhis, both Rangadevi and Sudevi, they have their individual kunjas, their groves, next to Radhakund in order to serve Shri Radha. А также я уже говорил, как у 6 других из Ашта Сакхи, у них есть свои собственные кунджи на Радакунде. So Rangadevi's kunja is situated in the southwestern corner of Radhakund, her grove, flower. И ее кунджа, ее роща Рангадеви, она находится на юго-западной стороне Радакунды. Now her kunja is it's very mysterious. It's a black grove of trees. И ее кунджа, она очень мистическая, она состоит из черных деревьев. Vishwanath Chakravarti Thakur says it delivers prada, unlimited happiness, shuka, to Rangadevi. Therefore it's called the Rangadevi Shuka Prada Kunja. Well, that's a nice name. What name your Guru Maharaj gave you? Rangadevi Shuka Prada Kunja. И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, что эта кунджа дарует праду, бесконечное счастье, сукха для Рангадеви, поэтому ее называют Рангадеви Сукха Прада Кунджа. Замечательное имя для кого-то. Prada, it delivers shuka, unlimited happiness, to Rangadevi, because it's a nice place to serve Shri Radhika.
И Прада — это тот, кто дарует, а Сукха — это бесконечное счастье. Now everything in her grove, here everything's green here, for more or less, right? Everything in her grove is blackish, but don't think blackish like black. It's, again, it's a certain black. Everything's black. И если мы посмотрим вокруг, тут все зеленое, а там все черное, но это не тот черный цвет, который мы привыкли видеть. The tamal trees are black, and they're entwined with black vines. И там все, там посажены тамаловые деревья, которые оплетают черные гирлянды. Now, how does that serve Radha and Krishna? А каким же образом это помогает и служит Раде и Кришне? Why would Radharani go to a black kunja? И почему Радхарани захочет пойти в черную кунжу? Because Radharani's attraction for Krishna increases whenever she goes there, because Krishna is bluish black like a monsoon cloud, so she sees Krishna everywhere in the kunja of Rangadevi. И Радхарани, ее влечение к Кришне еще больше усиливается, когда она заходит в эту темную кунжу, потому что все ей напоминает о цвете тела грозового облака, которое есть у Кришны, оно тоже темного цвета. But it's not just trees and vines, there's other things there too. И это не только из-за деревьев или лиан, а также все остальное, что есть там. I was reading the ground, the platforms, the pavilions are covered with sapphires. Blue sapphires and yellow sapphires that are put so close together that by that phenomena, putting them so close together, they impart a blackest hue to whomever or whatever enters the kunja. I don't know how that happens, but all the jewels together, they make black luster. Hare Krishna, Shri Vrindavan Dham Ki. И в этом павильоне там все, даже земля, платформа, место для сидения, все украшено сапфирами, темно-синими и желтыми. Они так близко расположены друг к другу, инкрустированные, что они издают вот это вот черное сияние, которое отражается повсюду. So now we know why Radhika likes to go to the kunja, the grove of Rangadevi, because everything reminds her of Shyam. И поэтому мы теперь понимаем, почему Радха очень любит приходить в кунжу Рангадеви, там ей все напоминает о Шьяме, о Кришне. But Krishna also likes to go to the kunja, the grove of Rangadevi at Radhakund. He also likes to go there. Но Кришна тоже очень любит приходить к Судеви в ее кунжу. Why would he go there? Everything's blackish like him, like, okay, big deal. А почему он туда любит приходить? Все там такое же черное, как и он сам. Зачем ему это? But Krishna likes to visit there because while doing so, he's hidden. By his form, I don't want to say he merges, but in one sense he merges with all the black, and therefore he can hide from Jyotila and Kotila, who are always looking for him, trying to find his Sri Radha. So he goes there with Radharani. And nobody can see him. Kotila and Jyotila, they can't see him. Voila. Everything for Radha, everything for Krishna. И он очень любит приходить именно в эту кунжу, потому что там все черное, он сливается с основной обстановкой черной, и никто не может его увидеть. И это сохраняет их незамеченными от глаз Джатилы и Кутилы, которые постоянно пытаются расстроить их встречу и найти Радху. Он приходит с Радхой, но его там не видно, он сливается. Actually, last night I was getting a little sleepy. Then I read this pastime. Wow! I have to share this with the devotees tomorrow in the forest of Ranga and Sudevi. И я вчера уже, меня клонило ко сну, и тут я дошел до этой истории, я взбодрился, проснулся и сказал: ух ты, я завтра же всем преданным расскажу о том, что происходит в кунджах у Судеви и Рангадеви. It's about Jyotila and Kotila. Эта история связана с Джатилой и Кутилой. You know, Radharani is quote-unquote married to Abhimanyu. It's kind of a joke, but... И вы знаете, что Радхарани, она как будто замужем за Абхиманью, это так шутка своеобразная. And the mother of Abhimanyu is Jyotila, and her daughter's Kotila, so that's Abhimanyu's sister. So Jyotila and Kotila, they're always, making sure that Radharani doesn't leave her husband
and go associate with that rascal Krishna. So she's always looking. If Radha goes out of the house, she follows her to make sure she doesn't associate with Krishna. И у этого Абхиманью есть мама Джатила и сестра Котила, которые тщательно следят за тем, чтобы Радхарани никоим образом не оставила своего мужа и не ушла встречаться с этим негодником Кришной. This was after Radharani got married. She left Varshana. She went to Yavat to live with her husband. И после того, как Радхарани, она жила на Варшане, вышла замуж и отправилась жить в Яват к своему Абхиманью. Abhimanyu is described as the shadow of Krishna, so it's okay. И Абхиманью его называют тенью Кришны, поэтому ничего страшного. So one day Radharani was out and about. И однажды Радхарани, она вышла прогуляться. And Jyotila heard a rumor that Radha and Krishna were together at Rangadevi's kunja at Radhakund. А Джатила услышала слух, что Рада и Кришна встретились в кунже Рангадеви на Радакунде. I knew this would happen, she was thinking. I knew that Radharani would get with Krishna. And where is she? She's at Radhakund in the kunja of Rangadevi. I'm going straight to that kunja of Rangadevi. I'm going to catch Radha and Krishna together. И Джатила думала, что я так и знала, она ушла к этому Кришне, они встречаются в этих кунжах у Рангадеви. Все, я туда сейчас напрямик отправлюсь и поймаю их. So she got to Rangadevi's kunja and she burst in. What? But everything was black. And Krishna was there with Radha, but she couldn't see because Krishna's bluish black like a monsoon cloud. She went, oh. И она врывается в кунжу Рангадеви со словами «Ага, попались», и что она видит? Ничего она не видит, потому что Рада и Кришна там, но Кришна такого цвета, что его не видно. Because Krishna was completely immersed in the grove's blackish interior. Потому что Кришна, он полностью слился с темным интерьером этой кунжи. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sutare Vipanamami Hari Priye. Tapta Kanchana. Radharani's color is like molten gold. И описывается цвет тела Радхарани Тапта Канчана, то есть расплавленное золото. So she could see Radharani because, you know, what's the contrast? Black and gold? That's a ultimate contrast. So she saw her daughter-in-law sitting there, you know. She couldn't see Krishna, but she could see Radha. И когда она зашла, она увидела, конечно же, Радхарани, потому что цвет ее тела золотой, и на темном фоне ее очень хорошо видно, поэтому она увидела свою сноху, а Кришну она не увидела. So after praising her daughter-in-law's chastity, because she was alone, Krishna was nowhere, Jatila cursed whoever was spreading those rumors that she and Krishna were together. Then she left. She said, "Sorry to disturb you, Sri Radha. Just enjoy yourself here." Yes, Mata? И она зашла, увидела, что Радхарани совсем одна, Кришну она не увидела, и она стала восхвалять, прославлять качество целомудрия Радхарани, что вот такая она хорошая, замечательная, при этом не забыла проклясть всех тех, кто распускал грязные сплетни про Радхарани, и сказала: «О, это моя замечательная сноха, конечно же, извини, что я тебя побеспокоила, оставайся здесь, наслаждайся, все хорошо», и ушла. Now that's Rangadevi's little grove at Radhakund. Would you like to hear about her twin sister, Sudevi's grove at Radhakund? Это кунжа Рангадеви, а теперь хотите услышать о кунже Судеви? We say in French, qu'est-ce qui se passe? What's happening there? Qu'est-ce qui se passe? Что же там происходит? Well, Sudevi's little grove, this is a grove, it's in the northwestern corner of Radhakund. И кунжа Судеви находится на северо-западной части Радакунды. It's the color of an emerald green. И цвет ее кунжи цвета изумруда, зеленого. And her grove is called Sudevi Sukanda Kunja. И ее кунжа называется Судеви Сукада Кунжа. Sudevi Sukanda Kunja. I should have named these two girls after Rangadevi's and Sudevi's kunjas. Your name is Sudevi Sukanda Kunja.
И Судеви, Суканда, Кунджа. Надо было вот такие вам имена дать на самом деле. Any twins in the audience who are looking for initiation? А еще кто-то из близнецов хочет инициацию, кто у нас присутствует? Now everything there is green. И все там зеленое. The vines, the trees, the birds, even there's green bees. Not green beans, green bees. И там все зеленое, и лианы, и деревья, и птицы, и даже пчелы. And the pavilions and the platforms are all studded with, guess what? Green emeralds. И все платформы, вся земля усыпаны, угадайте чем? Изумрудами. Now, Radha and Krishna like to go there because, you know, they like to play dice. И Рада Кришна очень любит туда приходить, потому что там они играют в кости. We hear about the Brajabasis playing dice, they play chess. Yeah, that's what Radha and Krishna, they play dice, but unfortunately, Krishna's very attached to playing dice, but he's not very good at it. In fact, he loses more times than he wins playing dice with Radharani in Sudevi's kunja. И мы знаем, что иногда бриджабаси также играют в кости, играют в шахматы. Этим и занималась и божественная чита. И Кришна, к сожалению, он очень привязан к этой игре, но одновременно с этим он часто проигрывает. Вернее, он проигрывает гораздо больше, чем выигрывает. They play dice and Krishna loses. И представьте, они играют в кости, и Кришна проигрывает. Krishna loses when he plays dice with Shri Radha in Sudevi's kunja. И 9 раз из 10 Кришна проигрывает, в то время как играет в кунджах Судеви. So this makes the cowherd boys like really upset, because Krishna's their hero and he's losing to a girl. И это очень сильно расстраивает пастушков, потому что Кришна для них герой. И представьте, он просто проигрывает какой-то девчонке. Boys are frogs and snails and puppy dog tails, and girls are sugar and spice and everything that's nice. И вы знаете эту поговорку, что мальчики это всякие щенки и лягушки, и все неприятное, а девочки это вкусное, сладкое и все самое хорошее. So the boys, the cowherd boys, when Krishna comes back, because he sneaks away to Radhakund, he just pretends he's looking for a lost calf during the day. He comes back, he says, I couldn't find the calf, and then like, what really happened? I lost a game of dice to Radharani again. All the boys get so angry. Those girls! И Кришна для того, They build a tree house and it says outside, no girls allowed. I did that when I was a boy, planning for my sannyas in 1979. И Кришна для того, чтобы встретиться с Радхарани, он ускользает от мальчиков под предлогом того, что ему надо пасти коров, и что кто-то из телят убежал, и надо его найти. А потом возвращается такой весь удрученный, его спрашивают, что случилось. Ну, что случилось? Вот теленка не нашел, да еще и Радхарани проиграл. И мальчики очень сердятся, и как так? Вот девчонкам проиграли. Я вспоминаю, что в своем детстве я иногда строил такие домики на дереве, и у меня такой был знак: девочкам входа нет. Это я готовился к своей саньяси в то время. So one day the boys had a meeting. It's the ghosty. И однажды мальчики собрали такое собрание. We have to do something about this. Что надо срочно что-то с этим делать. So Mata Mangal, he came up with this idea that they would invite Sri Radha to a particular kunja somewhere else in Vrindavan called Bidagda Kunja. It's another part of Vrindavan. Let's invite her and all those girls to Bidagda Kunj, and in that kunja they can we'll have a dice game. И тогда у Мадхумангала родилась идея, как с этим справиться. Он сказал, что давайте мы Радхарани и всех девочек приведем в другую кунджу. Это Видадха кунджа, которая находится в другой части Вриндавана. This dice game is called Pashakela. It's a type of dice game, Pashakela. We can learn it one day. И эта игра в кости, она называется Пашакела. Мы когда-нибудь обучимся ей. Это наше обязательство такое. So why Vidagda Kunja? Why did the boys arrange it in Vidagda Kunja? It's just some kunj somewhere in Braj. Why there? А почему мальчики решили там играть, Видадха Кунджи? Что там такого особенного? Because they reasoned that the unique vastu configuration in Vidagda Kunja
would favor Krishna and ensure his victory in the same way that Sudevi's grove always seemed to favor Sri Radhika and her friends, the Vastu. Потому что эта кунжа, она была сделана специально по васту, таким образом, что она благоволила, все там атмосфера была благоприятна для победы Кришны, а не Шри Радхи. Подобно Судеви, а там выигрывал всегда Радхарани. Знаете, что такое васту? Raktaki said, my dad knows Vastu, and the Vastu's there, it's like really powerful, and I'm sure it's all arranged that because of that Vastu, Krishna will be victorious, and those girls will feel bad, humiliated. И Рактак сказал, да, мой папа так знает васту, он сейчас там все сделает, и там будет такая обстановка, что эти девчонки все проиграют, и им будет вообще стыдно за себя. However, the plot thickens as it often does in Braja Leela. И атмосфера сгущалась. The plot thickened. The acharyas say, however, the boys had not considered the fact that Shri Radha is the goddess of victory, Jai Shri, and being fully independent, she's unaffected by Vastu and by planetary influence. And thus there, in Vidagdha Kunj, Radharani once again beat Krishna in the game of dice. Haribo! Come on, boys. Right? Manjari Bob, right? Но они не учли лишь одного, как комментирует Ачарья, что Шримати Радхарани, она является виджая Радхикой, это Радха, которая побеждает, и на нее не влияют ни васту, никакие планетарные положения планет, поэтому, конечно же, и в этой кунже, Видакта кунже, Радхарани тоже выиграла. So that was my introduction. И это было мое вступление к сегодняшней лекции. Where's Rasika? Что Расика скажет? Now for the main pastime of the day. А теперь мы подошли к самой главной истории сегодняшнего дня. Just like you go to someone's house, they give you some hors d'oeuvres before the main meal. They give you something to get your appetite going, a little peanuts, some apple juice, and you get really hungry for the main meal. So that was the hors d'oeuvre. Madame, monsieur, s'il vous plaît. Это был лишь небольшой аперитив перед основным блюдом, как принято подавать в хороших домах. Поэтому вот эта история, это был лишь предыстория к основной истории. So sit up straight. Пожалуйста, все ровно Take a deep сядьте, breath, hold it. вдохните, не выдыхайте, Let it out. выдыхайте. Put your arms in the air. Like this. Okay. All right, now sit properly. And sit very close to the person next to you because they may faint or you may faint. И, пожалуйста, все плотно очень сядьте, зафиксируйте тело, потому что кто-то, когда начнет в обморок падать, чтобы вы смогли поддержать друг друга. Don't tell Rasika ceremony, but this pastime is 4 hours long. Не говорите Расике Широмани, но эта лила займет часа 4, не меньше. I'm just kidding, Rasika. Это шутка, шутка, Расика. 20 minutes, okay? 20 минут у нас еще впереди. And then we'll have kirtan with Shrishtakrit Prabhu. А после этого будет киртан с Шриштакритом He's Прабху. one fallen angel from Gandharva Loka who came to sing for Krishna. Он просто ангел с Ганхарва Локи, который пришел для того, чтобы петь для Кришны. So the main pastime of today, the Brajabasi call it Rajman Leela. Rajman Leela, the king of Radharani's man pastimes when she gets angry. И в Раджавасис они называют эту лилу Раджа Мана Лила, то есть это основная лила Шримати Радхарани. Wow, another name for a boy, right? Your name is Rajman Leela. I think I'll change my name. И еще хорошее имя для мальчика. Raj Leela Man Maharaj. Раджа Мана Лила. Или я себе имя сменю. What's the other one? Huh? Джалсева. Джалсева. Huh? Radha Baba. Yeah, when I take Babaji, Radha Baba Garanga Baba. Radha Baba Garanga. So this is Rajman Leela, the king of Radharani's man. She becomes angry at Krishna, and Krishna has to come and bow down to her lotus feet. Please, Sri Radha. И Раджамана Лила — это основная лила между Радой и Кришной. Когда Кришна приходит к Радхарани, она испытывает гнев, и он приносит свои поклоны и просит прощения.
please. So one time, Rangadevi and Sudevi, they went to sell makan. Makan lal. It's Krishna. He loves butter. So they went to sell makan in a village near to their home. The two girls, the twins. Однажды Рангадеви и Судеви, они отправились в какую-то соседнюю деревню для того, чтобы продать макан, масло. You know, they have their pots on their head. Hare Krishna, Hare Krishna. They're going to sell the makan, the butter. And on their way, guess who they met? Krishna with Madhu Mangal, like this. Niet, girls, niet. You're not going anywhere. И они пошли, вот знаете, как гопи ходят с горшками на голове продавать свое масло. И догадайтесь, кого они встретили. Конечно же, они встретили Кришну и Мадхумангала. Вот в такой форме они преградили им путь. Не пустим. Once again, Krishna was going to enact his Dhan Keli, his playful pastimes of taxing the gopis. И Кришна решил провести дан кели. Это та игра, в которой Кришна облагает гопи налогами. So Krishna stood like this in front of the gopis. И Кришна вот так вот встал перед гопи. And he said to them, и сказал: "Ladies, this is my grandfather's road. И дамы, эта дорога принадлежит моему деду. He constructed it. Он построил ее. If you want to walk on this thoroughfare, then you must pay me tax." И если вы хотите по ней идти, то заплатите налог. Now, when Rangadevi and Sudevi heard these words, they adamantly refused. No, not again, Krishna. И, конечно же, когда Ранга-деви и Судеви услышали эту просьбу, они точно сказали: нет, Кришна. So Krishna had one stick and he broke all the butter pots, yogurt pots on their head. И тогда Кришна своей палкой быстро побил им горшки с содержимым с маслом. And then laughing with Madhabangal, whatever butter was left, they sat down and started eating it. И они так счастливо хохотали с Мадхумангалом, присели и остатки масла просто съели. Remember, these girls are very protective of Radha. They be very fiery sometimes. Rangadevi and Sudevi became furious with anger, and they stormed off to report what happened to the queen of Vrindavan. Vrindavan Ishwari Shrimati Radhika Ki! Jai Jai Shri Radhe! And Sean. И помните, что Ранга-деви и Судеви — это девочки, которые готовы всегда защищать Шримати Радхарани, поэтому им присущ такой огненный темперамент. И представьте, когда это произошло, они переполнились гневом и очень рассержены ушли оттуда для того, чтобы пойти к Шримати Радхарани и рассказать о этом злоключении, которое с ними произошло. So our Radhakrishi was living in Varshana, and Rangadevi and Sudevi, they just came into the palace and they shared the whole scenario that had taken place. And they said to Krishna, or rather they said to Radharani, and it happens over and over again, Shri Radha, Krishna is such a rascal. I hope I don't get in trouble. I'm just repeating what the Sakhis said. I don't think you're a rascal. И Радхарани, она жила на Варшане, и Судеви, Ранга-деви пришли туда, стали рассказали, что случилось, и в конце они добавили: это происходит снова и снова, этот негодный Кришна постоянно так делает. И Шрила Гурудев говорит, что надеется, что он не рассердит никого, он лишь повторяет слова Ачарьи. Actually, their words, when they came to complain to Sri Radhika, their words are recorded by Vishwanath Chakravarti Thakur. И Вишванат Чакраварти Тхакур записал все те слова, каким образом они жаловались Шримати Радхарани. Who would like to hear these angry words that came from Ranga and Sudevi to Radharani? The exact thing they said. Who would like to hear that? А кто хотел бы услышать те слова, которые Ранга-деви и Судеви разгневанно говорили, обращаясь к Шримати Радхарани? The boys are not very interested. Ну, мальчикам, похоже, не очень интересно. Что? Okay. They said to her, И они сказали ей: Shri Radha, we used to complain to Mother Yasoda about Krishna's mischievous activities, but she is blinded by her maternal love for him. As far as Nanda Maharaj is concerned, he always laughs at our complaints. And Mother Rohini, she just sees faults in everything we say. And Krishna's brother Balaram, these two brothers are the same.
Шри Радха, мы уже жаловались маме Яшоде на его недостойное поведение, но она ослеплена материнской любовью. А что говорить о Нанда Махарадже? Он смеется над нашими жалобами. А мама Рахини, она не верит нашим словам. А брат Кришна Баларам, да, они одинаковые. So she replied, И Шри Рада ответила: My dear girls, if all those venerable souls are unable to do anything, why come to me? «О, мои дорогие девочки, если такие возвышенные души не смогли ничего делать и помочь вам, почему вы пришли ко мне?» And this is my favorite part. И это моя самая любимая часть из лекции. Shri Rangadevi and Sudevi said, Шри Ранgadеви и Судеви произнесли: Because, dear Radha, as a bee is controlled by flowers, a peacock by dark clouds, the moon by the darkness of night, a fish by water, and a body by the mind, similarly, Krishna is controlled by you. Потому что... If I got a tattoo, I think that's what it would be. Потому что, о Шри Рада, подобно тому, как цветок контролирует пчелу, темное облако контролирует павлина, а темная ночь призывает луну, рыба привлекается водой, а тело умом, подобно этому ты контролируешь Кришну. They continued. Они продолжили. The whole world is in fear of Kala, time, and time fears Mahakala, Shivji, and Mahakala fears the goddess Mahakali. And the goddess Mahakali shivers in fear of Kaliya Krishna. But Kaliya Krishna fears the raising of your most beautiful eyebrows. Весь мир... It doesn't get better than this. Уже лучше мы ничего не услышим. Весь мир испытывает страх перед временем, а время боится Махакала, Шиву. А Махакала испытывает страх перед Махакали. А богиня Махакали дрожит от страха перед Калия Кришной. Но Калия Кришна боится движения твоих прекрасных бровей. So hearing these pleas of her Sakhis and seeing their anxious faces, Radha's heart melted. And she said, I will see to this matter. You may go now. И, услышав эти мольбы своих подружек, Шримати Радхика размягчилась и сказала, что «Хорошо, я уделю этому время и разберусь с этим. Теперь вы можете идти». So the acharyas say that afternoon, while meditating on Krishna's dealings with these two Sakhis, Radharani manifested her man. She became angry with Krishna, and she said to herself, enough of this rascal boys taxing my gopis. This time for sure, I will never see him again. И после обеда She meant it. That's it, Krishna. Bus. Finished. И после обеда Шримати Радхика, она стала медитировать на то, каким образом Кришна относится к ее подружкам, и она почувствовала огромную злость на него и подумала, что все, с этого момента я не могу это больше так допускать, чтобы он облагал налогами моих ближайших подруг. Я больше никогда в жизни с ним не увижусь, и точка. И она на самом деле была очень решительно настроена. Now the plot thickens, okay? It's going to get more... The ways of Vrindavan are very crooked. И драма сгущается, все, что происходит во Вриндаване, имеет... So minutes later, one of her maidservants informed her that Krishna had come to see her, so she quickly hid herself behind some curtains in the room. И через несколько минут ей уже сообщили, что Кришна пришел для того, чтобы встретиться с ней, и она тут же спряталась за занавеской. And Krishna entered the room. И Кришна вошел. And unable to see Srimati Radharani, he called out, "See Radha, my heart and soul, I am here. Please show yourself to me." И он зашел, не увидел Шримати Радхарани, удивился, начал звать: «О, Шри Радха, моя жизнь и душа!» Она ответила: «Я здесь». But all he heard was a voice. И он сказал: «Покажись мне», но все, что в ответ было, только ее голос. Shri Radha spoke up from her hiding place behind the curtain. И, спрятавшись за занавеской, она лишь промолвила: And she said, "And who, may I ask,
are you? И она задала вопрос, а могу ли я поинтересоваться, а кто ты такой есть? Radha, I'm Madhusudan, one of Krishna's name, the killer of the Madhu demon. I'm Madhusudan. И он прокричал, Радха, я Мадхусудан. Now another name for Madhusudan is bee, because Madhusudan means in Sanskrit bee. So Radha said, if you are Madhusudan, a bumblebee, then you please go to the garden. И он сказал, что он Мадхусудан, и на санскрите это означает «я пчела». И она ему отвечает, ну раз ты пчела, ну и лети в сад. No, Radha, I'm Gopal. И тогда он прокричал, нет, Радха, я Гопал. So all he heard was a voice, then go herd the cows. А в ответ прозвучал лишь голос, ну отправляйся пасти коров. Then Krishna said, Radha, don't speak riddles to me. I'm your Ganasham. Ganasham means like your dark cloud. И Кришна попросил Радха, прекрати загадками со мной говорить. Я же твой Гьянашьям. Это тот, кто темного цвета. So hidden behind the curtain, Radha said, if you're Ganasham, then go and feed the thirst of the fields with your rainwater. Это как грозовое облако. И из занавески раздался голос. Но если ты Ганашьям, тогда отправляйся и смочи поля своей дождевой водой. So then Krishna started to cry. И Кришна расстроился, стал плакать. Oh, you're supposed to go, oh. И вы должны сейчас все так, о. And he said, Priya. Priya means very dear. Priya, Priya ji, my dear Priya, what happened? И он стал спрашивать, Прияджи, а что случилось? What offenses have I made at your lotus feet? Какие же оскорбления я совершил у твоих лотосных стоп? So when no reply came, Krishna understood that Radha had in fact become angry with him. Но на это не последовало никакого ответа, и Кришна понял, что Шримати Радхика очень зла на него, рассержена. One of her gopi assistants who was there in the room, she said to Krishna, she never wants to see you again. И одна из подружек, которая была также в комнате, сказала, что она никогда тебя больше не хочет видеть. So then Krishna, he's thinking what to do, and he thought, only separation will bring her back to her senses. И Кришна подумал, что же делать, и вдруг подумал, что, наверное, только разлука поможет вернуть ее к чувствам. Those of you who are married, you may have had a lover's quarrel, and then you separate, and after some time you're drawn back together again. This is just life. И наверняка из тех... I'm so sorry. I'm sorry too. Okay. But you said... Кто из вас Кто из вас женат, брамачари не поймут, но вот это вот вечная лила, когда вы любите друг друга, живете, потом поругались, поссорились, разделились на время, потом возвращаетесь, прости, ну вот ты же это сказал, и опять понеслось. But Krishna was right, because there's that maxim, we've said it many times, that separation makes the heart grow fonder. So Krishna said, if I separate from her, she'll come back. И Кришна был прав, потому что мы с вами знаем, что разлука заставляет сердце трепетать чаще, поэтому он подумал, что если они разлучатся сейчас, то наверняка она быстрее к нему вернется. So he said out loud, so she doesn't want to see me ever again? That's fine. I'm leaving the palace and I'll never come back. И услышав, что она не хочет его больше видеть, он очень громко сказал, хорошо, не хочет меня видеть, и вот, и я тоже ухожу, и никогда не вернусь. And then he stormed out. И он тоже стремительно вышел. Now there's Radha behind the curtain, right? And she understood that Krishna had left and he's not going to come back. She started crying in Vipurlamba Bhav, in separation. It doesn't take long, right? Not you have to go away for 1 week. No, as soon as Krishna's gone, even a moment, a lavamata, a part of a second, these Brajabasis, they start feeling intense separation to the point they start crying, just 1 second of separation. When oh when would that day be ours? И как только он вышел, в тот же момент Шримати Радхарани, прячась за занавеской, начала плакать в разлуке с ним. То есть не прошло никакое время, не нужно было долгого времени, она сразу же испытала разлуку, как лава мата, даже секунда разлуки заставляет сердце плакать. Когда же наступит тот день, когда мы тоже испытаем это? These are emotions we can't comprehend because, well, we haven't attained that stage of love yet. But as much as you're attached to something, when you lose that object or that person,
to that degree you feel separation. It's understandable, right? If you lose a plastic watch, okay, if you lose a Rolex, it's like, ah. So if you're in love with Krishna to the point of the Brajabasis, who know nothing but Krishna, and you lose him, we can't comprehend it. It's to that degree they're feeling separation. It doesn't take long. И, конечно же, мы сейчас до I know конца... no one but Krishna is my Lord. He'll always remain so. Even if he handles me roughly by his embrace, or he makes me brokenhearted by not being present before me, he's always my worshipable Lord, unconditionally. This is Braja Bhakti. Even if Krishna's, even if the gopis are offended by Krishna, they still love him. They don't see that as a reason to abandon him. This is prem. И мы до конца не можем погрузиться в это умонастроение, мы еще не на том уровне, но мы можем привести аналогию, подобно тому, что когда мы теряем что-то очень важное, мы испытываем боль, равносильную, насколько мы были привязаны к этому. Если мы потеряли пластиковые часы, то, бывает. А если мы потеряли свой Rolex, мы были к нему очень привязаны, он очень дорогой, то мы испытываем огромную боль. Подобно тому, в Бриджабасе они настолько любят Кришну, что даже мгновение разлуки с ним доставляет огромную боль. И вот это умонастроение, которое описывается, что даже если ты грубо обнимешь меня и разобьешь мне сердце, не появляясь передо мной, ты все равно останешься моим господином из жизни в жизнь. Это умонастроение настоящих Бриджабаси. So realizing that Prananahe, the Lord of her life, prana means your life energy, that the Lord of her pran, her life, had left, within seconds she started falling unconscious. И осознавая, что Пранданахея, то есть источник ее праны, ее существа, вдруг оставил ее, она упадает на землю без сознания и рыдает. She fell on the ground unconscious. Она теряет сознание. Which is one of the 8 symptoms of prema, that you fall unconscious. Это является одним из 8 признаков премы. But her lips were moving. Но одновременно с этим губы ее двигаются. Just like Mahaprabhu when he came in front of Jagannath, Prandanahe, he's in the mood of Radharani. That was the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Krishna wanted to understand Radha's love for him, so he took the sentiment of Radha and appeared as Chaitanya Mahaprabhu. And when he saw Krishna as Jagannath, he also fell unconscious to the degree that everyone thought he was dead. But Sarvabhauma Bhattacharya, who was an expert in rasa, ultimately, he came and he saw that he took a piece of cotton and put it next to his Mahaprabhu's nose, and he saw it was moving a little bit. So you know, this is not death, this is samadhi. This is samadhi. And he took him to his home. И подобно тому, Радхарани, она упала, но губы ее шевелились. Так же, как Господь Чайтанья, когда он впервые предстал перед Господом Джаганатхой, который был его поклоняемым Господом. Почему пришел Господь Чайтанья? Потому что он хотел испытать умонастроение Шримати Радхарани, те чувства, которые у него были к Кришне. И когда впервые он предстал перед своим прананатхом, он падает в обморок и теряет сознание как признак экстатический. И там все подумали, что он оставил тело, и только там был Сарвабхаума Бхаттачарья, который понимал в этом, и он подошел, поднес немного ваты к его носу для того, чтобы понять, дышит он или нет. И по движению ваты он понял, что Господь Чайтанья находится в глубоком трансе, в самадхи. После этого он перенес его к себе в дом. So, as Mahaprabhu was unconscious in the Jagannath temple on the floor, so Radha was unconscious on the floor. So her friends, they were like, her manjaris, they were startled, and they came over, and it looked like she died. И подобно тому, как Господь Чайтанья лежал в обмороке перед божеством Джаганатхи, также и Шримати Радхарани, она потеряла сознание в обществе своих подруг. Они очень запереживали, потому что они подумали, что, возможно, их возлюбленная Радха оставила тело. And rivers of tears started flowing down her the cheeks of her assistants. А затем слезы полились из глаз ее подруг. But then Lalita Sakhis, she looked very closely and she saw Radha's lips were moving just a little bit. Но Лалита наклонилась и увидела, что губы Радхики немного шевелятся. So the other girls said, "Go see if there's some air coming, some pran coming from her."
So Lita Saki, one night, she listened very carefully to Radharani's lips, and she heard Radharani say, I will never be angry with Krishna again. I will never again manifest the mood of man with my beloved as long as I live, if I can live without him. А другая Саки сказала, что посмотри, вдруг она еще жива, возможно, она что-то говорит, и тогда Лалита Саки нагнулась еще ниже и услышала, как шевелятся губы Шримати Радхарани, и она произносит, что я никогда больше не проявлю ман по отношению к своему возлюбленному, я никогда больше не рассержусь на него. So all the girls, they said to Lalita, what did she say? What did she say? So she was stunned, Lalita. She could hardly repeat, but she repeated. She said, Srimati Radhika said, I'll never be angry with Krishna again. I'll never manifest my mood of man with again. But for as long as I live, I promise. So Rangadevi became really fired up, and she quickly ran out of the room to find Krishna. И Лалита поднялась, и все девочки обступили ее и начали спрашивать, а что она говорит, что она произносит. И тогда Лалита рассказала им, что Радхарани пообещала никогда больше не испытывать ман по отношению к Кришне, не злиться на него. Тогда Рангадеви очень стремительно выбежала из дома. This is the original and only love story. No other love story should be told. There's no love in this world, I'm sorry. Sannyasi. There's no love in this world. Well, if you're grihasthas, yes. But this is the original and only love story. И сейчас мы слушаем изначальную историю любви. Никаких больше историй любви в мире не существует. Я вам как саньяси говорю. Может быть, у грехаска еще есть какая-то любовь, а я вам говорю, что ее нет. Radha's pining for Krishna and Krishna's pining for Radha. And all we want to do as their servants is bring them back together again. Sambhog. Enough of the Sri Pralam. Let's, this is the service of the Manjaris and so to bring Radha and Krishna together. They're always thinking like that. How to bring them together. And when there's separation, the Sakhis and the Manjaris, they're very sad. They're sad because Krishna's sad. They're sad because Radha is sad. And when Krishna and Radha are happy, then only the Manjaris and Sakhis are happy. That's Braj. That's real love. That's the original love story, and we want to be part of it. И Радхарани плачет по Кришне, Кришна плачет по Радхарани, плачет весь Врадж, и хватит, достаточно этого и про ламхи. Манджари, они предназначены для того, чтобы организовывать встречи Рады и Кришны, поэтому мы не можем быть счастливы до конца, пока мы не увидим, что счастливы и Рада Кришны. Про это и есть Врадж, про то, как Манджари организовывают встречу для божественной читы. Of course, we must be honest, we're just beginners. И, конечно же, мы должны понимать, что мы лишь в начале пути. But Confucius said the longest journey begins with the first step, and the first step is purification. Но Конфуций говорил, что любой путь начинается с первого шага, и что такое первый шаг? Это очищение. If we want to experience that love, first we have to cleanse the heart of lust and anger and greed and the concept of I, me, and mine. No, Krishna, 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 hey. That takes some time, but it's possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, and it will come to pass by the mercy of Srila Prabhupada, for every one of his followers, for the next 10,000 years. И для начала мы должны очистить свое сердце для того, чтобы испытать такого рода любовь от зависти, от гнева, от вожделения, отставить впрочь эту концепцию «я здесь, мне, мое», и понять, что все здесь принадлежит Кришне. И, возможно, после этого, когда через очищение мы получим милость Господа Чайтаньи и милость Шрилы Прабхупады. These are deep subject matters, but Prabhupada has spoken of them in Krishna book. Our acharyas have spoken, so we need to discuss these things sometimes so we compare, our life in the material world with life in Goloka Vrindavan. It's like, hello, I'm going to Goloka. I'm not coming back. No way I'm coming back.
И, конечно же, это очень глубокие темы, но об этом писал Шрила Прабхупада в «Источнике вечного наслаждения», поэтому иногда мы должны говорить об этом для того, чтобы у нас было четкое понимание, чем отличается этот мир от Галоки, чтобы мы сделали правильный выбор и решили уйти туда и больше сюда никогда не возвращаться. Чтобы у нас было четкое желание служить Шриле Прабхупаде в его служении Рада Шьям. Forever and forevermore. Всегда и полностью. So Rangadevi, she's going everywhere, looking. Have you seen Krishna? Have you seen Krishna? И Ранга-деви, она стала везде искать и всех спрашивала: вы видели Кришну? Вы видели Кришну? One cowherd boy said, "Yeah, he's there on the banks of the Yamuna River. He's crying. Something with the girls." И один из пастушков сказал: да, видели, он на Ямуне сидит и плачет. Ну, что-то у него с девочками не заладилось. Frogs and snails and puppy dog tails. So anyway, Rangadevi found Krishna sitting on the banks of the Yamuna. What was he doing? Throwing small pebbles into the river with a sad face. И Ранга-деви увидела... What a description. He was sitting, you can just imagine, right? He was throwing pebbles, like, you know, how you do just unconsciously. Throwing pebbles with a sad face. И просто представьте вот это описание, что она нашла Кришну, который очень печально сидел на берегу Ямуны и кидал в Ямуну камушки с берега. So Rangadevi, Rangasaki, she came up to Krishna from behind and then she tapped him on the shoulder. And then she whispered in his ear, "Krishna, why are you sad?" И Ранга-саки подошла сзади Кришны, постучала его по плечу, заглянула ему в лицо и спросила: Кришна, а почему ты грустный? No reply. Нет ответа. Krishna, did your mother chastise you? Кришна, тебя мама поругала? No reply. Нет ответа. Krishna, did you have a fight with Balaram? Кришна, ты с Баларамом поссорился? No reply. Нет ответа. Or did you lose something? Или, может быть, ты что-то потерял? Then Krishna's eyes opened. He said, "What did you say?" Rangadevi said, "Did you lose something?" И тогда глаза Кришны округлились, он посмотрел на Ранга-деви и сказал: ты что-то сказала? Она говорит: ты что-то потерял? So just picture this in your mind. Просто представьте это, вообразите. Кришна ответил: Yes, Rangadevi, I have lost my everything. И он ответил: да, Ранга-деви, я потерял все. Like Rupa Goswami. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Prandana He Jaya Radha Govinda Radhe. His worshipable deity Rupa Goswami is Govindaji. So Prandana He, and then Radha Damodara Radha Jiv Goswami Prandana He. For these devotees, these men, but who actually are gopis in the spiritual world, their life and soul is Radha and Krishna. So Krishna's Prandanahe, his life and soul is Srimati Radharani. So he said, yes, I've lost something. I've lost my everything. И подобно тому, как у Госвами были божества Пранаданахе, у Рупа Госвами был Говиндаджи, у Джива Госвами Дамодара, и это был смысл всех их жизни. Для Кришны Пранаданахе была Шримати Радхарани, и поэтому, когда Ранга-деви спросила, что ты потерял, он ей ответил: я потерял все. So then Krishna says something really amazing. И Кришна здесь дальше говорит что-то очень удивительное. Thinking in this way, he started looking around and he said, it appears that the moon has lost its cooling nature. Trees have lost their stability. The Yamuna River has lost her waves. Cuckoos have lost their musical notes. And me, I have lost my dearest Radha. Похоже на то, что Луна лишилась своей холодной природы. Деревья уже больше не стоят, Ямуна лишилась своих волн, а кукушки потеряли свою ноту. А что касается меня, я потерял свою любимую Радхику. So, hearing these words of Krishna, Rangadevi's heart just melted.
И когда Ранга-деви услышала такие слова Кришны, ее сердце расплавилось. As did her anger at the way that Krishna had tried to tax her and Sudevi on the road that morning, to get the taxes. That she said, I'm not angry with you anymore. So she said to Krishna, Shyam, okay, I will arrange a meeting for you with Sri Radha. И вся злость и гнев, который был в ее сердце после того, как он обложил их с сестрой налогами, прошла, и она сказала: Шима Сундара, я организую для тебя встречу со Шри Радхой. But Krishna, he was hopeless because he saw, how Radharani said she would never see him again. So he said, but she's in Man. It's Man. She's angry. He said, it's impossible. Но Кришна, он уже потерял какую-либо надежду, потому что он видел, что Шримати Радхарани сказал, что она никогда с ним не встретится, и он сказал Ранга-деви, но ничего не получится, она же испытывает ман. And it appeared impossible, right? When a Brahmin says something, then that's truth. It'll come to pass. So Radha said, I'll never see him again. That was burning in the heart of Krishna. There's no hope. She said she'd never see me again. Oh, there's no hope. И это было похоже на правду, потому что когда Браман что-то говорит, пока это не исполнится, это не пройдет. А что уж говорить, что сама Шримати Радхарани сказала, что она никогда с ним не встретится. У него не было надежды. But again, the devotees, the Brajabasis, they always want to bring them together. This is their burning desire. Но преданные Бриджабаси, единственное их огненное желание, внутри горящее желание. So Rangadevi gave Krishna hope. Это чтобы они встретились. И Ранга-деви дала надежду Кришне. By the following words. Она успокоила его такими словами. We're coming to the conclusion here. Just listen to what Ranga said to Krishna to give Krishna hope. И, пожалуйста, послушайте это уже завершение, что сказала Ранга-деви Кришне для того, чтобы он обрел надежду. Oh, Krishna, you do not know the true nature of us Sakhis. Sakhis can make fire and water. We can stop time. We can freeze the sun. We can churn the clouds. We can float hills. We can make the Lord of the three worlds dance by the movements of our eyes. Wow. Кришна, ты не ведаешь нашей истинной природы. Сакхи может превратить огонь в воду, остановить время, заморозить солнце, вспахтать облака, заставить холмы парить, а Господа трех миров танцевать под взглядом наших глаз. And just as we can control a mad elephant by binding its legs with the creeper of mrilnal. Mrilnal is ultra soft and sensitive segments inside the lotus flower. We can bind a mad elephant like you with soft mrilnal, like Sri Radha. She's very soft as well. So we will bind you back together. Don't you worry. Подобно тому, как мы связываем ноги бешеного слона, лианы мринал, это очень нежная внутренняя часть лотоса, мы можем связать тебя, о бешеный слон, мягкой мриналой в форме Шримати Радхики. Now it's getting late. Now it's late. И сейчас уже поздно. It was getting late. It was getting dark. И становилось уже темно в этой лиле. So she said, quickly come with me, Krishna. I will go now, and with my sister Sudevi, because twins like to do things together, with my sister Sudevi, we will bring Radha here, under the cover of darkness. You just wait here, don't go anywhere. Me and Sudevi, my sister, will bring Radha here. Don't worry, we'll convince her to come. И тогда она успокоила Кришну и сказала, что ни о чем не переживай, просто оставайся здесь, а мы со своей сестрой Судеви сейчас приведем к тебе Радхику. So she went back to the palace, and she whispered to Sudevi what had happened, and they went to Radha and said, we found Krishna and he wants to meet you. So Radha kind of feigned, yeah, well, okay. Okay, I'll go. И Ранга прибежала в дворец и сказала Судеви. Судеви подошла к Радхарани, и они сказали ей, что они нашли Кришну, и он хочет с ней встретиться. И Радхарани недолго думала, согласилась и сказала, хорошо. Love is always reciprocal. Потому что любовь, она всегда взаимна. Prabhupada said one time, if you take one step towards Krishna, he'll take 1,000 steps towards you.
И Прабхупада много раз говорил нам, что мы, если сделаем один шаг по направлению к Кришне, он 1000 сделает по направлению к нам. And what is the step towards Krishna? It's when you finish your 16 rounds. А какой же ваш шаг по отношению к Кришне? Это и когда вы завершаете свои 16 кругов. So at this point, Radharani said, "Okay, but what if someone sees me in the forest?" И тут Радхарани задумалась и говорит: а что если меня кто-то в лесу увидит? Going through the forest in the darkness of night to meet a young boy. И что если кто-то поймет, что я вечером поздно иду по лесу встречаться с юношей? Surely someone will see me. Наверняка кто-то меня увидит. So now it was time for Sudevi to speak up. И тут пришло время Судеви вступить в разговор. She said, "Oh Radhe, do not worry. The darkness of your carilium and the darkness of your shadow will hide you from any person who happens to pass by. Do not worry. I filled your ankle bells with the dust of brudge, so no sound will come from them. I will cover you with a dark blanket, and Rangadevi will walk before us to guard the way with a lamp of separation in her hands." Oh my God. What's a lamp of separation? They're going to go through the forest and they're going to see their way because they're holding a lamp of separation. I want that lamp. Who wants that lamp of separation? This is real poetry. О, Радха, не волнуйся, темная одежда и твоя собственная тень спрячут тебя от случайных прохожих. Не волнуйся, я наполню твои ножные колокольчики пылью враджа, чтобы они не издавали никаких звуков. Я накрою тебя темным покрывалом, а Рангадеви пойдет впереди и покажет нам путь, освещая его светом разлуки. So that night, Rangadevi and Sudevi, they arranged for Radha and Krishna to meet, and the acharyas say, thus extinguishing the burning fire of separation in their hearts. И в эту ночь Рангадеви и Судеви устроили встречу Радхарани и Кришны для того, чтобы погасить пылающий огонь в их сердцах. Now, when this news was carried to all the other Astha Sakhis in Vrindavan, the joy of their hearts knew no bounds, for they lived solely for the purpose of uniting Radha and Krishna. И когда новость об этом долетела до других сакхи, их сердца ликовали, потому что они живут лишь для того, чтобы были счастливы Рада и Кришна. All the gopis became happy. И все гопи стали счастливы. Rupa Goswami gives the analogy, just like a tree, you see here in the forest, sometimes the vines are wrapped right around the tree, right? Very close, they're going all the way up there. So he said, whatever the tree experiences, the vines, they also experience. In the same way, one who's very close to Radha and Krishna, whatever sentiments they have, the devotee experiences the same sentiments. This is Vrindavan. And right now we're attached to the tree of material existence with all its poisonous fruits. But if we become attached to Radha and Krishna, by Prabhupada's mercy, after some time, then when they're happy, we'll be happy. And when they are sad, we'll be sad. But that sadness is also a type of happiness that we'll understand when we're very advanced. И подобно тому, как, например, растет дерево, его обвивает лиана, и все, что испытывает дерево, испытывает и лиана, потому что они неотделимы. Также и жители Враджа, они испытывают все то, что испытывает божественная чита, и постепенно мы придем именно к такому настроению. All this will be possible. We can join that eternal entourage of Brajasakis. It is possible. Otherwise, why did Prabhupada come to the West? He came to the West to say, Krishnera Jiva Svurapoya, that all of you are actually eternal servants of Krishna. You've forgotten. Take up the process and go to Golok. И это все возможно, иначе зачем тогда Шрила Прабхупада приехал на Запад? И он приехал для того, чтобы напомнить всем нам, что вы являетесь вечными слугами Кришны, и просто продолжите свое служение и отправляйтесь на Галоку. Actually, it's all by the mercy of Mahaprabhu. И все это произошло по милости Махапрабху. That we must realize. И мы должны это отчетливо понимать. So therefore, I'll finish with a quote from Srila Prabodhana Saraswati's Vrindavan Mahimamrita, Sataka 17, text number 3. It's one of my favorite. И я хотел бы закончить сегодняшнюю лекцию цитатой из Вриндавана Махимамрити,
Сатака 17, текст 3, Прабхадананда Сарасвати. Это один из моих любимых текстов. Just open your hearts and let this mercy pour in. Откройте свои сердца, и пусть вся милость войдет в них. Lord Gaurachandra freely distributed his causeless mercy to all fallen souls who are devoid of any good qualities, who are the source of unlimited faults, even those who are most sinful and who are guilty of all their misdeeds. May that Gaurachandra, by whose mercy this unfortunate soul came to know about the sweet forms of Radha and Krishna and the loving abode of Vrindavan, become my ultimate goal of life. Господь Гаурачандра свободно раздал беспричинную милость всем падшим душам, которые лишены хороших качеств и полны всего неблагоприятного, греховны и виновны во всех своих злоключениях. Пусть Гауру Сундар, по милости которого они смогли узнать о сладких формах Рады Кришны и обители Вриндавана, станет моей главной целью жизни. One more time. Lord Gaurachandra freely distributed his causeless mercy to all fallen souls who are devoid of any good qualities, that's us, who are the source of unlimited faults, who are most sinful, and who are guilty of all their misdeeds. May that Gaurachandra, by whose mercy this unfortunate soul came to know about the sweet forms of Radha and Krishna and the loving abode of Vrindavan, may that personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu, become my ultimate goal of life. Господь Гаурачандра свободно раздал беспричинную милость всем падшим душам, которые лишены хороших качеств, полны всего неблагоприятного, греховны и виновны во всех своих злоключениях. Пусть Гауру Сундар, по милости которого они смогли узнать о сладких формах Рады и Кришны и обители Вриндавана, станет моей главной целью жизни. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, her Astha Sakhis ki, her unlimited manjaris ki, the unlimited mercy of Srila Prabhupada to be able to hear these subject matters and meditate on them ki, Mayapurdama ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, share the mercy ki, back home, back to Godhead ki, take all the fallen conditioned souls with us. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dhama ki, Rangadevi Sudevi ki, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham 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 Sham.